Então, vamos lá. A gente vai iniciar agora o painel Preparando o cenário para a inovação Deep Tech, que vai apresentar casos de vales de inovação no Brasil e no mundo. Eu chamo agora ao palco Beata Orlinska, que é pesquisadora, acadêmica e chefe do Departamento de Tecnologia, Química, Orgânica e Petroquímica da Universidade de Tecnologia da Silesian. Bem-vinda, Beata. Convido também Gustavo Robichez, que é professor e coordenador central de parcerias e inovação do ECOA. Gustavo. Bem-vindo, Gustavo. Davi Facal, doutorando em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade de Santiago de Compostela. Olá, Davi. Seja bem-vindo. Ricardo Yogui, conselheiro de organizações, mentor para executivos e empreendedores, inovação, estratégia e liderança. Olá, tudo bem? E, para mediar essa conversa, eu convido ao palco Pedro Coelho, que é Head de Inovação e coordenador da rede BEM. Fique à vontade. Vai usar isso aqui? Sim, claro, fica à vontade. Todo mundo está com o microfone ali, né? Muito boa tarde a todos. Eu vou passar para inglês, uma vez que o painel tem pessoas que não falam português. So, please use your headphones if you don't speak, if you don't understand English. Okay, so I think we have, first of all, a big challenge here because we had a 1 hour debate panel. But we will try to squeeze it a little bit in order not to prejudice the rest of the sessions. So we will be talking about setting the scene for the deep tech innovation. And we'll be talking about the case of the regional innovation valleys and regional innovation ecosystems also. This is being organized also under the umbrella of the project Deep Inventei, which is a European project that involves also partners from Brazil and promotes innovation and entrepreneurship in higher education institutions. So we are doing this in partnership with PUC Minas, PUC RIO, and also University of São Paulo. And so we will be talking, I will be skipping some of the slides, but just to give an overview. So the European Union came out with this idea of creating local innovation ecosystems and organized in regional innovation valleys that could boost the innovation in Europe and focusing on deep tech. So those technologies that are now everyone talks about, cybersecurity, AI, robotics, and so on. So I will be presenting a slide with all what the European Commission considers that as deep tech, but this is the major framework, is to boost the innovation and have a proportional development in the European regions, and that's the challenge. So this panel will be discussing this, and how do we implement this in the European regions, but also in Brazil, because there are examples here in Brazil, and then probably challenge our members of the panel, how do we create this trans-Atlantic collaboration that can promote also communities of regions that are transnational. So what are the regional innovation valleys? As I said, it's a new European innovation agenda that wants to harness the potential of deep tech innovation. They are doing this within two instruments for the moment, so interconnected innovation ecosystems. Basically, this is to create this connectivity and create these regional innovation valleys. And then interregional innovation investments that promotes more the research and innovation activities in a partnership between different regions that can work together. Here we have a few examples. So
the first thing that European Commission did was to do a matchmaking of these regions, inviting everyone to present their own burning challenge, and then try to create some areas that can be of collaborative work. So as you can see, for instance, taking the example of the north of Portugal and Galicia, just because we have here David Facal, that is from Santiago Compostela, and myself, that I'm from Porto. So you can see that the challenge that Galicia presented to the European Commission is focusing on food security. Ourselves, we are focusing in all those that you see there. So there's already a match there because we are also focusing on food security. So we can do some partnership with the region of Galicia. And you see there 2 regions that by my mistake, I thought that Beata was from Lower Silesia, but she's from Upper Silesia. So just consider that Beata comes from Lower Silesia. And so they are presenting the challenge of digital transformation and healthcare. And another partner from our consortium is from Pardubice, Czech Republic, and they are focusing on digital transformation also and fossil fuels. So we can see a match here also. So that's how the European Commission wants to identify the burning challenges and then try to create these synergies between the different regions. And as you can see, this has already happened. These are 2 of the announced initiatives of bringing these regions to collaboration. So one is promoted by Asturias in Spain, and they are focusing on innovation in circular and emission neutral industry. And also Lund University, they announced that is being prepared an initiative that will join all the Balkans and going from Sweden to Germany. And so they are organizing themselves also for this collaboration between regions. So we did a few years ago this exercise also with Firjan. So this is a graphic that came from an initiative here from Firjan due to our discussions. And so we were already mapping the innovation ecosystems and how we can create these synergies between these regions. And also here in Brazil, we see that there are some initiatives coming on board in several states. And you can see that Porto Digital in Recife is probably the most well-known here in Brazil, that is very well organized. But we have others like Maravalli, that is one that was announced here by Chico Bulhões yesterday. So this is happening also here. Probably the narrative is a bit different, but that's okay. What matters is that we can work together with Brazil also. And just my last slide, this is just to show you that these challenges are already identified. And the deep tech innovation is also mapped. So the challenge is how can we meet these challenges using deep tech innovation, and how can this be used as a tool to solve and to mitigate the challenges that we have in front of us. So based on this, I will start by inviting Ricardo Yogui to present, to do a brief presentation, and provoking and starting with this question, that is, how can we promote effectively this relationship with South America, and particularly with Brazil, and create really these synergies between regions, transnational synergies that can be promoted. So, thank you. I prepare some slides, but if you can change it. And I'm going to nope. Did you find the slides?
Okay, perfect. Thank you. So I'm going to do this presentation in Portuguese in order to have more interaction with you guys. But the idea, vamos mudar aqui, sweet. Vamos falar em português. A ideia aqui é fazer uma rápida apresentação, muito rápida, porque eu acho que o importante vai ser a nossa interação aqui, tá? Eu vou olhar aqui principalmente a questão do desafio ou talvez oportunidades que nós temos dessas Regional Innovation Valleys e olhando como que a gente pode ter essa interação até que nós temos da comunidade BIM e aproveitar a oportunidade que vocês estão aqui. Bom, é notório e é conhecido esse conceito da hélice quádrupla, né, que a gente fala das ações dos atores de inovação, do governo, das organizações, das universidades, como centro de densidade de conhecimento, e a própria sociedade. Só que aí eu vou fazer uma metáfora com uma coisa que eu gosto muito, e que é a parte dos vinhos, e principalmente quando eu vou falar um pouco sobre o terroir de inovação. E a primeira vez que eu falei de terroir da inovação foi no evento do BIM, em Portugal, falando com um colega nosso da comunidade, que é o professor Gustavo, que é um chileno, mas que está no Imperial College. Então, não basta ter uma boa semente para ter um bom vinho. E a mesma coisa acontece quando a gente fala das deep techs. A gente pode ter um componente importante para desenvolver, mas a gente precisa ter um esforço de vários atores para isso acontecer. Então, quando eu falo de terroir da inovação, eu estou falando da conjunção desses atores de uma forma mais smart, de uma forma mais inteligente, onde a gente olha as organizações, o Estado, a densidade de conhecimento e a própria a sociedade abraçando isso para gerar uma nova vocação em desenvolvimento econômico de uma região. Exemplos até que o Pedro já citou, e eu vou passar muito rápido aqui. Porto Digital é um bom exemplo disso em Recife. Se a gente olhar, está acontecendo um movimento mais recente, que é o Pacto Alegre em Porto Alegre, onde esses atores estão se mobilizando para trabalhar e gerar esse terroir da inovação. Desenvolvimento de deep techs, você precisa de alta densidade de conhecimento e é uma startup que tem dois vales da morte, da pesquisa, dos TRLs e também da própria natureza de startups. Então, ela é muito mais complexa. Por isso que a gente tem, por exemplo, ambientes como a gente tem em Florianópolis, em Santa Catarina, onde a gente tem ali a CAT como um grande epicentro de geração e densidade de conhecimento que vai replicando até para o próprio Estado. Aqui a gente tem o Maravale, mas de uma forma ampliada, todo o ecossistema que está sendo construído. Nós aqui no Rio de Janeiro estamos vendo a construção de um terroir de inovação que é o Porto Maravilha, né? Essa semana tive até com o Alexandre Vermeulen da Invest Rio, falando um pouco mais sobre isso. Mas isso não é só para grandes cidades. Eu trago um exemplo para vocês de Blumenau, né, que está ali, constantemente sofre com as enchentes ali na região, mas ali existe todo esse trabalho criando até um distrito de inovação em Blumenau, usando esses atores. Outro exemplo, né, e eu tenho conversado muito com o Gustavo Robichez, desses ambientes de inovação menores, a gente tem, por exemplo, Santa Rita do Sapucaí, né, que criou um evento chamado Hacktown, que hoje está dentro até do calendário dos grandes eventos que a gente tem. Então, se você perceber a potência, isso é um soft power de uma pequena região, quando começa a criar essa densidade e entrando no calendário nacional de inovação. E a ideia principal, gerar impacto social. Minha amiga Shirley aqui, né, que sempre é minha guru, minha mentora, a gente sempre fala de inovação e a nossa motivação é gerar impacto social, crescimento econômico, novas vocações, e é isso que eu acho que é importante para a gente falar. E, com isso, a gente começa a pensar que a gente precisa não só olhar isso, mas trabalhar em rede. Então, ser Smart Network. Cada um de nós
podem estar representando aqui um Regional Innovation Valley e estar interagindo com vários atores da Europa, da Ásia, enfim, para criar essas conexões. É possível? Exemplo prático, Tech Road. Tech Road é uma iniciativa do meu amigo Ricardo Soderman, lá do Sul, onde eles estão conectando. Eles chamam de Tech Road porque é como se fosse uma estrada de tecnologia e inovação conectando Porto Alegre, Caxias, Florianópolis, Joinville e Curitiba, criando um ecossistema compartilhado para a geração desse desenvolvimento. A gente deveria fazer mais, inclusive, isso dentro do estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Gustavo, depois eu estou preparando o terreno para ele falar um pouco mais sobre isso, mas a gente olhar até em cada estado do Brasil, até pela proporção que nós temos, para gerar outras tech roads como essas aqui. Tá bom? Era só isso. É só para fazer o esquenta, o warm-up. Thank you, everyone. Obrigado. Obrigado, Yogui. Eu voltarei já ao desafio que lancei, mas não queria deixar também dar a oportunidade ao David Facal de poder também apresentar, e julgo que o que irá falar é um pouco do que a região da Galiza está a preparar e a pensar fazer neste contexto dos Regional Innovation Valleys. Boa tarde. This valley is the River Minho, in the border between Ourense and Lugo, two of the oldest territories in Europe and in the world, and it's a very nice example of the valleys in Galicia. When Pedro invited me to talk to you today, I couldn't say no. It's a great honor to me, but it's not actually my area of expertise, so I go to the Galician Innovation Agency and ask for the priority areas for Galician innovation challenges. So we have 3 areas: aeronautics, quantum technologies, and biotechnology. In the areas of aeronautics, we have an innovation center in Lugo, in the airport of Rozas, which involve many companies, Airbus, and so on. It's mostly focused on drones. And interestingly, we have in the Inventate project an initiative which is called Senior Innovation Lab. In this initiative, we work with the students and the academic staff of the University of Santiago de Compostela to look for responses for the challenge of longevity. And when we were thinking about distance in rural areas and old people in rural areas with difficulty connecting with services and opportunities, our students thought in drones for passengers, putting together distant areas in this part of Lugo. And it was interesting to present this idea to these people and to connect what we are doing in Inventate and what we are innovating with our students with this kind of priorities in innovation. But I think our main strength now is about biotech, and we are developing, I think, a strong innovative ecosystem in biotechnology. We have 6 areas of strength: management of and use of marine resources, agricultural, livestock and forestry production, functional and nutraceutical food for health and active aging. It's all also connected with food, nutrition and food production, new technologies for personalized medicine, development of production of drugs and vaccines, and environment, circular economy, and bioenergy. Within the Galician biotech ecosystem, the University of Santiago de Compostela is one of the 3 Galician universities. All the 3 universities are part of this ecosystem.
For us, it's been a great opportunity to participate in Inventay and Deep Inventay, and being able to connect with other actors in the innovative ecosystem, and also to start working with startups and companies in the same level, thanks to innovation methodologies, and it's been a good opportunity. We also have a research infrastructure recognized by the European Union, like Data Life. We have business clusters, and we are an active member of the Galician Health Cluster. We have middle-sized companies with very interesting ideas like Validea. I will present some examples in the workshop about senior economy later, silver economy later. And we have some good examples of development and startups working in this field, like Beata. It is a small company from Pontevedra who developed an innovative system linking personalized care with life story, and using technology to put life stories together and develop life stories with care centers and older adults. So we also identified main challenges for the Galician innovative system with the Galician Innovative Agency. We have talked these days about attraction and retention of talent. We are in the northwest of Spain. We didn't need the headphones. I can understand Portuguese, more or less. But when in Spain, when we talk about south, the south is Andalusia, Sevilla. But when we talk about the south is the north of Portugal. For Galician people, the south is Porto. So we are in a corner in Spain, and sometimes it's difficult to attract talent because of the geographical situation. You know, Madrid is in the center, Barcelona is more trendy, but for us it can be difficult. So the tips from Leonardo, I think I try to use it in the future. We need more private component in financial areas. Private component have less weight relative to public financing. This is important for our stakeholders and for our authorities. And we need internationalization, especially at the business level. At the research level, we are able to participate in European projects and relate to other research groups. But for companies, obtaining contracts at the commercial level is still difficult, and we have to continue working in this direction. So, well, it's just a couple of ideas, and I'm very honored to be here and glad to discuss with you. Thank you very much. Okay, so I think we've done with the presentations, and we will start more the discussion. And maybe I will start with Gustavo, because I know that you are very much involved in training young professionals and developing their education skills, and particularly in high-tech and technological areas. So can you tell us a little bit of that work and how this work that you do, developing contents and training and education at PUC is feeding these innovation valleys, these innovation ecosystems, and how all these things are interconnected? I will talk in Portuguese, just to support, if you don't mind. Primeiro, queria agradecer, começar com gratidão, né? Agradecer o convite do Pedro, o convite da Firjan por estar aqui. Gratidão a Shirley Coutinho, que está aqui na audiência. Shirley, meu coração para você. A gente só está aqui porque você fez um trabalho precursor maravilhoso para o Brasil, não só para o Rio de Janeiro. É importante a gente reconhecer que o futuro se constrói com o passado, né? Vou começar falando rapidamente do meu passado e responder de maneira bastante objetiva a pergunta do Pedro. Eu tenho um passado engenheiro,
mestrado e doutorado em informática. Na verdade, eu sou um acadêmico não típico, eu adoro dar aula, mas eu sempre vocacionei a minha atenção para diálogo com a sociedade, a busca de desafios, a busca de grandes oportunidades de diálogo. Eu acho que é o diálogo que, de fato, pode fazer com que a gente construa o futuro. E estou bastante impactado pelas falas anteriores, porque eu acredito que, para o Rio de Janeiro, eu vou tentar puxar um pouquinho o contexto para cá, para o Rio, e depois caracterizar a contribuição da PUC dentro desse processo. A gente precisa de muito diálogo. Talvez seja até um incentivo para a Casa Firjan fomentar cada vez mais encontros como esse, porque temos uma potência adormecida no Rio de Janeiro. A gente fala do Porto Maravilha, só de iniciativas de inovação que a Prefeitura está fomentando, são mais de 3. A gente fala do Porto Maravilha, a gente fala do Automóvel Clube, a gente fala do Centro Cultural, também no centro da cidade, e as outras 7 universidades federais e comunitárias, mais uma série de outros institutos de pesquisa em que temos aqui, e que, historicamente, vão ser elementos importantes. Então, a gente precisa, como sociedade, olhar para o que o Yogui trouxe do Pacto Alegre e, de fato, ter um pacto pela inovação, em que a gente possa escolher e direcionar esforços, porque os recursos sempre vão ser finitos, né? A gente precisa também abrir mão da nossa origem, e aí eu me recordo, eu acho que foi a Violeta que comentou, no passado, a gente precisa olhar a borda dos conhecimentos, a transdisciplinaridade como um elemento fundamental da busca de soluções. Não adianta eu ter um conhecimento como engenheiro, como um cientista da computação, se eu não olhar para as perspectivas sociais, para as perspectivas humanas, porque os grandes desafios atuais da sociedade estão dentro dessa área de contribuição. Acredito que o Rio de Janeiro tenha vários desafios. Eu acho que a Firjan, inclusive, tem vários estudos e várias perspectivas que a gente deveria começar a divulgar, começar a discutir, começar a repriorizar. O meu papel hoje dentro da universidade talvez seja, inclusive, um sonho, né? Tudo que eu fiz foi diálogo. Meu papel hoje é construir pontes, é estabelecer conexões da PUC-Rio com outras universidades, com outras instituições. Eu acredito muito em iniciativas como essa, onde a gente possa aprender com os outros, inclusive porque a gente aprende com as coisas que deram certo e com as coisas que também não deram certo. Muitas vezes a gente aprende muito mais com os erros. Acho que a gente tem, dentro da universidade, o papel de transformar a vida das pessoas ou habilitar, muitas vezes, essas pessoas a serem atores que façam diferença no futuro. E aí isso veio um pouco da minha origem recente, né? Eu tive a oportunidade na PUC, nos últimos 15 anos, de desenvolver, a partir do diálogo com a sociedade, uma série de processos formativos onde jovens, e obviamente jovens universitários, mas principalmente jovens de coração, né, não importa a idade, importa querer fazer diferença, puderam co-criar, puderam se reunir, puderam discutir caminhos, discutir quais são os desafios. Isso já vai para mais de 1.500 pessoas que foram diretamente impactadas nesses últimos anos. Isso mostra para a gente que o futuro, independente da tecnologia, a gente tem uma temática de Deep Tech, eu posso falar rapidamente sobre isso também, o futuro é construído por pessoas e para pessoas. E a gente tem que ter como consciência as escolhas corretas, como o Yogui estava comentando ainda há pouco, né? Cada um daqueles vales ou daqueles distritos de inovação tem uma temática muito bem definida. Talvez um dos grandes problemas do Rio de Janeiro é querer fazer tudo. A gente tem feito agora um trabalho de prioridade, a gente quer sim ter impacto global, né, por meio, obviamente, da temática de eco-inovação, ou biotecnologia, ou todas as questões que envolvam mudanças climáticas, né, que é, obviamente, o ponto mais urgente dentro desse momento. A gente vive uma sociedade partida no Rio de Janeiro, né, quer dizer, todo bairro tem, por mais rico que seja,
tem uma comunidade para adotar, Botafogo aqui do lado, né, até mais de uma comunidade, a Gávea temos a Rocinha e Parque da Cidade, Vidigal, enfim, a gente precisa construir pontes, a gente precisa, na verdade, ter movimentos como esse, a gente precisa transformar o jovem, ou motivar que os jovens se engajem na construção do futuro e que se engajem com... A gente nunca teve tantas gerações juntas, em um diálogo que é cada vez mais difícil. A gente não conversa mais, a gente manda mensagem. Esse tipo de olho no olho, esse tipo do tete-a-tete, as próprias oficinas, eu gostei bastante da programação que foi feita, que é colocar um conceito em prática e poder, de fato, abrir a oportunidade para que se pratique, para que se erre, para que se acerte e a gente possa, de fato, construir o futuro. Né? Então, trazendo a perspectiva do que a gente aprendeu muito que o diálogo constrói o futuro. A gente aprendeu bastante que a transdisciplinaridade é o elemento fundamental. Mesmo a minha origem sendo de tecnologia, eu aprendo muito com as ciências sociais, eu aprendo demais com as ciências humanas. E é assim que a gente vai resolver os nossos problemas. Até como a Violeta falou, a borda das áreas de conhecimento é onde está o grande espaço para a inovação. Quando a gente fala de Deep Tech, a gente tem que ter a paciência e a resiliência de desenvolver ecossistemas robustos que aprendam entre si, que se integrem, como o Yogui comentou, que se integrem a partir de movimentos como o próprio BIM tem conduzido de maneira geral e, obviamente, fomentado por uma série de questões, e a gente tem que aproveitar as oportunidades que se colocam para a gente. E somos cidadãos do mundo, eu acho que é isso que também é importante que a gente entenda. A gente tem que colaborar, a gente tem que se associar para que a gente possa superar todos os desafios que vão vir daqui para frente. Tá bom? Então, queria mais uma vez agradecer ao Pedro pela oportunidade, eu estou super à disposição para prosseguir com as discussões. Obrigado, Gustavo. Beata, so regarding your own region, so Upper Silesia, as I learned today, although I've been there several times, what do you think that is the focus in terms of challenges from your region? And what is your region doing to create this narrative of regional innovation valley that can then interact with the other regions in Europe? Good afternoon. First of all, of course, I would like to express my gratitude to the organizer for giving me the opportunity to be here and participate in this event. I'm first time in RIO. I'm first time participate in BIN. And I must say that I find this place very exciting and this event as extraordinary. I heard a lot of fascinating ideas here. Before answering the question, maybe I will characterize very briefly my region, Upper Silesia. Upper Silesia is located in the south part of Poland, and this is the most industrialized and most urbanized region in Poland. 12% of population live in this region, Polish population. It means that it's 4.5 million people. And this region is strong in the economy. However, this is second only to the larger region with capital city. In case of creating the GDP. However, our economy is based on coal still and heavy industry. Our region faces the challenge of transformation from the economy based on coal to the more sustainable, I can say, economy. Despite the fact that over 30 years, maybe the region were undergoing restructurization process, still thousands of people works in this heavy industry.
However, what about the innovation and how we promote the innovation in our region? So at our region, the innovation strategy has been developed, and in this strategy, this is such an idea, such ambitious, to be in a 2030 a green Silesia region, with a modern, be a modern region with a competitive economy, as a result of this responsible transformation. But it's not all. I would like to also underline that this is the ambition of offering high quality of life in a clean environment. And in this regional strategy, innovation strategy, the strategy defined 5 smart specializations for our region, this in which we are the best. They are medicine, energy, ICT, green economy, and emerging industries. It means that the money could be more efficiently directed to this area. And of course, the region can promote this innovation by, I think, fostering partnerships. And various kinds of partnerships are formed, created in our region. Of course, clusters. One of them cluster, we have a national cluster located in our region, which are related to this smart specialization, like, for example, Silesia Med cluster. Because the number of clusters increase in our country, the other activities is to promote the partnerships that in our region decided to form such, this is called regional specialized observatories. And these observatories are related to the smart specialization. So this is the observatory, again, energy, health, etc., etc., so it is repeated. And in this center, the knowledge, expertise is collected also for decision-making process of our local authorities. I think that maybe I mentioned here at RIO and this Firjan about one of such a laboratory which is connected with also this smart specialization medicine. 2 years ago in our region was launched such a called European Health Tech Innovation Center. And this center is well equipped with world-class equipment and is dedicated to the medical technology, but in such area like bioinformatics, biomaterials, biomechatronics, bioengineering. And yesterday we saw in the Sensei, Firjan Sensei, I don't know the pronunciation, but we saw such a virtual laboratory, virtual, I don't know how to say in English, virtual lab, virtual reality. But in our lab, in the center, this is similar virtual reality, but for studying the computer assisted surgery. Yes, surgery. And also in this center, various robots are I don't know how to say, elaborated, for example, to assist old people or to help in rehabilitation. Some new biomaterials were found and studied new materials. However, the idea is not only to study, the idea is also to develop such products and to implement the products. So in order to develop at the regional level, such a center started to be a member of one of the local partnership. But now we are thinking the center would like to also develop in the Europe area. So this is the next step of partnerships. This is the member of KIC Health in our Euro is knowledge and in innovation community health in our Europe. So it works. So first, smart specialization, then develop in this area.
our European Union, local authorities, also companies, for example, Philips co-financed the center, Innovation Center, where we can create innovation, develop this innovation, and then implemented this innovation. Yeah. Thank you. So we see that Silesian is going for probably the health care and health tech specialization, let's say. Yeah. Okay, so Yogui, coming back to the question that how do we create this transatlantic collaboration? How do you think we can do that? And taking in consideration what David said, that there are some challenges for the sustainability of these innovation valleys. Funding is for sure one of them, or sustained funding, talent attraction and retention, as he said. So how do we can compete but collaborate, as we were discussing yesterday here in the event? There is a concept of a competition, right? That the competitors working together in order to promote something that creates a huge impact. I truly believe that if you remember the slide that I show of a tech road, if you, these cities sometimes, they are competitors of a resource, but they started to work together because they can attract more resources in order to have each one small resources for their projects. They create something that can create more intensive impact in the economy. So I believe that we need to start looking, for example, these regional innovation valleys that we have in Europe, and try to identify potential regional innovation valleys in Brazil that can create some kind of a collaboration. There is issues regarding, for example, soft landing, that can some technologies develop in one European regional innovation valley that can have interaction with another region in Brazil that can be, let's say, a easy way to do a soft land. So there is a huge potential of senior collaborations that we need to start to map. I believe, by the way, this is something that in the being community, maybe you needed to start to try to promote it. To instigate. To instigate this innovation matchmaking of regional innovation valleys. I believe this will optimize resource, create a huge social impact for each region, and of course there is something that is a big challenge, that is to change the mindset. Not look the other region as a competitor, but as a potential collaboration to work in order to work together. That's it. Well, actually, you mentioned some of the activities that we are doing, soft landing opportunities, using our network of incubators, sure. and science parks. We received a lot of Brazilian companies soft landing in Portugal and in other countries of the network. David, do you think that also projects like Deep Inventei can be a smart tool for that? Because we have around 18 partners, 4 partners from Brazil. We have also FCJ Venture Builder that is now based also in Porto. So do you think that this can be a good tool to instigate, as we were saying? Yeah, for us it's a challenge. We've been able to
take consciousness of our strengths, like as an innovation ecosystem in biotechnology, an example, and even as a university and an academic partner, we have been able to participate in Inventei and relate with European partners from Porto, from Pardubice, but now with Deep Inventei, with this second project, the challenge is being able to expand the network. I thought it is linguistically and also culturally, it shouldn't be so difficult, but actually it is. We have strong boundaries with Brazil because of the immigration, and also with Argentina and Uruguay, but it's difficult to establish research connections and commercial connections, so it's a challenge for us, but we like challenges. Okay. So just for the sake of time, because we have a little bit more than 15 minutes, but we will try to squeeze it a little bit more. We can open the discussion to the audience and maybe have one or two questions if you want to just challenge or address the panel. There's one pen. Well, thank you. Good afternoon. My name is Claudio. It's for Yogui. So, Yogui, first, I would like to congratulate you because we've been friends for a long time. We studied together back there in 2005, where innovation was not so well known as it is today. And during all these 20 years, your efforts are fantastic, and you are being, as we're seeing right here, an international reference for innovation. So, I'm really proud of you, not as a friend, but also as a Brazilian citizen. So thank you very much for your efforts. My question is, as you showed us about the terror of innovation, I saw that there are many movements around Brazil. Is there any program from the government that could help to link all these national movements? I'm going to I believe I'm going to speak in Portuguese because it is a very important question to Brazilian people, audience here. Bom, primeiro, prazer revê-lo, né? Sempre é um prazer aqui. No Cláudio, a gente tem compartilhado muitas ideias aqui com relação à questão de inovação, geração de receita. A gente tem um grande desafio, né, com relação ao que a gente chama de mapeamento desses ecossistemas. E além de mapear, a gente precisa ter até... Lembra que, quando eu mostrei o terroir da inovação ali, o papel do governo, é um pouco da indução de algumas regiões, para que a gente tenha complementaridade. Então, se todas as regiões têm a mesma vocação, está deixando alguma coisa de fora. E o cobertor é o termo, a gente não tem curso suficiente para fazer, a gente tem que otimizar. Então, eu acho que existem alguns movimentos, né, tanto não só olhando para o governo fazendo isso, mas também a própria sociedade, com movimentos como a ANPEI, membro da ANPEI, que é uma sociedade de empresas inovadoras e trabalha com todo o ecossistema de mapeamento. Eu acho que cada trabalho existe desses tipos de mapeamento a gerar uma inteligência para a gente poder utilizar melhor os recursos para... E aí, recursos de fomento de governo. A gente não pode esquecer, aqui no Brasil também, nós temos aí, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, de FINEP, de Embrapi, vários programas, mas que a gente possa ter vocações de inovação para cada região, para que a gente possa ter complementaridade. Sorry. Mais para cima.
Sorry. Obrigado. Essa coisa de karaokê não é comigo. Mas é um pouco disso. Eu acho assim, a posição que você trouxe é muito importante. Existem as iniciativas que a gente tem, mas é importante a gente sempre estar olhando para otimizar. Eu acho que aí vem o segundo ponto, que é aquilo que nós estávamos falando de conexões internacionais para criar, para cada desses nossos regional valleys, conexão com outros regionais valleys aí. Isso é uma coisa da cultura muito nacional ainda, da gente não ter essa visão mais globalizada. E eu acho que a gente está no nível de maturidade que começa a olhar para fazer esses movimentos, visto a quantidade que a gente tem, por exemplo, de brasileiros que vão ao Web Summit, por exemplo. Então, eu acho que é o segundo país com maior. Mas eu acho que aí tem que começar a ir com uma visão mais estratégica também, né? Olhar essa visão de organização aí. Tá bom? Obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Eu, se calhar, desafiava também o Gustavo no seguimento desta questão, porque foi uma das coisas que discutimos no início desta semana. O Gustavo falava dos locos de inovação, não é? E já não é a primeira vez que ele se falar nesse tema dos locos de inovação, que depois são temáticos, não é? Portanto, há uns na área da mecânica, outros na área da informática, etc. Não poderemos aqui também estar, e se calhar em continuidade com a pergunta, a ter demasiados cogumelos, não é? Que depois, ou demasiadas capelinhas, como dizemos em Portugal, e que depois acabamos por não conseguir integrar isto tudo numa visão mais global, mais estratégica e mais de longo prazo? Eu acho que é uma excelente pergunta, né? Quer dizer, e aí somando também com as vocações que o Yogui comentou, primeiro eu acho que a gente precisa de espaços de encontros para que diferentes conhecimentos e a oferta de obviamente, especialistas possa ser somado com pessoas que tenham demandas concretas da sociedade. Isso, obviamente, eu diria até só também levando a pergunta do Yogui, hoje não falta recursos financeiros no Brasil para fazer investimento incentivado, quer seja por parte do governo ou ações incentivadas da iniciativa privada. Eu entendo que os programas de internacionalização, que é uma pauta recorrente daqui, ainda estão sendo redesenhados. A gente passou por um processo, um período de baixo investimento em ciência, tecnologia e baixo investimento em cooperação internacional. Isso é o governo que faz. Obviamente, se as empresas elas fazem por meio de algum tipo de incentivo e eles são um canal concreto de fomento para relações transnacionais, de maneira geral. Eu acho que a gente precisa se encontrar mais, a gente precisa de mais diversidade como essa, para que a gente possa, de fato, fazer diferença e resolver os grandes problemas da sociedade. Muito obrigado. Bem, eu acho que, tentando respeitar aqui o pedido da Firjan e tentando reduzir aqui um pouco do tempo do nosso painel, eu começo por pedir desculpa por termos que terminar aqui, porque a conversa estava boa e haveria com certeza muito mais para falarmos. Agradecer a toda a audiência a presença e a contribuição que também deu, e agradecer à Firjan por nos ter dado este palco, esta oportunidade para discutir esta temática, esperando que em breve possamos estar a falar de facto de iniciativas que passem o Atlântico e que sejam iniciativas conjuntas, tal como este próprio projeto do DIP Inventei. Com este projeto tivemos essa oportunidade. Sim? Eu não completei. Deixa eu segurar direitinho. Com relação à pergunta, tem mais uma dica importante para vocês com relação à conexão transatlântica. Ano que vem tem BIM Porto. Espero vocês lá. Muito obrigado. Boa nota para terminarmos. Obrigado a todos.